Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce my name is Siska Ainum Sari. I am a student majoring in Management Faculty of Economy and Business at the University of Muhammadiyah Makassar. This time I will read out sample sentences according to the topic that I will bring later. But first, I will say that I'm still learning in English pronunciation. Sorry if there are my words that are not quite right, and please understand me because we are both learning. Okay, first I will say is preposition time. Preposition time is on. For one, on Sunday I will visit my grandparents. Pada hari Minggu, saya akan mengunjungi kakek dan nenek. I have music class on Saturday afternoon. Saya memiliki kelas musik di hari Sabtu sore. Sheila will go traveling on New Year's Eve. Sheila akan pergi berlibur pada tahun baru. We hold a football tournament on Sunday evening. Mereka akan menyelenggarakan turnamen sepak bola pada hari Minggu sore. I will confess my love to the Lucy on Valentine's Day. Saya akan menyatakan cinta saya kepada Lucy pada hari kasih sayang. Next, we will come on July 3rd. Kami akan datang pada tanggal 3 Juli. And last day, we'll start cooking class on Saturday evening. Mereka akan memulai pelajaran memasak pada hari Sabtu sore. And second preposition time is in. Karin will celebrate her birthday in June. Karin akan merayakan ulang tahunnya di bulan Juni. In autumn, the leaves start to fall down. Di musim gugur, daun-daun mulai berjatuhan. The show will start in 5 minutes. Pertunjukan itu akan dimulai dalam waktu 45 menit. I will get mad if you do not follow me in 5 minutes. Saya akan marah jika kamu belum menjemput saya dalam waktu 15 menit. The flower will bloom in spring. Bunga-bunga akan bermekaran di musim semi. And last, Ted's company will holding a bazaar in January. Perusahaan itu akan mengadakan bazar di bulan Januari. And last preposition time is at. He will take a nap at noon. Ia akan tidur siang pada siang hari. I will finish my class at 7 p.m. Kelas saya akan selesai pada pukul 7 malam. She usually go to work at 7 o'clock. Ia biasanya pergi bekerja pada pukul 7 malam. Please meet your teacher in front of the class at noon. Tolong temui gurumu di depan kelas pada hari sore. And last, Lee Min Ho's concert will start at 7 a.m. Stranger. Konser Lee Min Ho akan dimulai pada pukul 7 tepat. Okay, next topic, it's preposition, location, and movement. It's first at. I leave my book at home. Aku meninggalkan bukuku di rumah. She is still waiting for the bus at the stop. Dia masih menunggu bus di halte. He meet his friends at the bookstore. Dia bertemu temannya di toko buku. Next, in. I live in Bandung. Saya tinggal di Bandung. She put her
drink in the refrigerator. Dia meletakkan minumannya di kulkas. Les, my cat sleeps in the box. Kucingku tinggal di kotak. Next is by. I will arrive by the time you arrive. Saya akan tiba di saat kamu tiba. Sheila will give you a call by tomorrow morning. Sheila akan menelponmu besok pagi. By Sundays, I will have studied still chapter 3. Hingga hari Minggu, saya sudah akan belajar sampai bab 3. Last, I will arrive at Medan by 6 o'clock. Saya akan sampai di Medan pada pukul 7. Next, into. Over the pen and put into the box. Tutup panci itu lalu taruh ke dalam kotak. Remy went into his yard and shut the gates. Remy berjalan ke halamannya dan menutup gerbang itu. Take your rifle, then place it into the truck. Ambil senapanmu, lalu taruhlah di bagasi. Isildur took off into the northern pass to face his nemesis. Isildur berangkat ke jalur utara untuk menghadapi musuh bebuyutannya. Get your blanket and pass it into the bag we are leaving. Bawa selimutmu dan jejalkan ke dalam tas itu. Kita akan berangkat. The country road which lead down into the nearest town. Jalan negara yang akan membawamu ke kota terdekat. Unless avoid that change, you are into a better person. Jalan yang akan mengubahmu menjadi orang yang lebih baik. And preposition, location, and movement list is out of. He tried to help the cat by getting it out the sewer. Dia mencoba menolong kucingnya dengan mengeluarkannya dari saluran pembuangan. She immediately got out of the car and looked for her little sister. Dia segera keluar dari mobil dan mencari adiknya. The next topic is say, tell, and speak. Let's first say. The client said to me that they want another design. Klien itu berkata padaku bahwa mereka menginginkan desain yang lain. I said that it's not on our agreement. They didn't look happy. Aku bilang bahwa itu di luar kesepakatan kita. Mereka tidak tampak senang. I said to Timmy that I'm going to be late for the meeting. Aku berkata pada Timmy bahwa aku akan datang terlambat untuk meeting. He said he was going home earlier than usual. Dia berkata dia pulang ke rumah lebih awal dari biasanya. I'm sorry, what did you say? Maafkan saya, apa yang kamu katakan tadi? Kimberly said she will call me back. Kimberly berkata dia akan menghubungiku kembali. Unless I have to pay attention, I won't say it twice. Kau harus memperhatikannya, aku tidak akan mengatakannya kedua kali. And next is tell.
He told his assistant to send the email to the client. Dia memerintahkan asistennya untuk mengirimkan surat itu kepada klien. I will tell you something about that new student letter. Aku akan memberitahumu sesuatu tentang murid baru itu nanti. They tell me that they need more people to help them. Mereka memberitahuku bahwa mereka membutuhkan lebih banyak orang untuk membantu mereka. I tell my husband to buy some tissue roll on his way home, but the hours forget. Aku meminta suamiku untuk membeli beberapa tisu gulung dalam perjalanan pulang, tetapi ia selalu lupa. He told me to bring back the book I borrowed last week. Dia memintaku untuk mengembalikan bukunya yang kupinjam minggu lalu. Well, I told you about the guys. You should listen to me. Ya, apa ku bilang soal laki-laki itu? Kau harus mendengarkanku. You didn't tell me we're having a test day. Kau tidak memberitahuku kita akan ada ujian hari ini. I told her about the restaurant so she can make the reservation. Aku sudah memberitahumu soal restoran itu, jadi dia bisa membuat reservasinya. And last is speak. Did you speak to her about the exhibition that will be held soon? Sudahkah kamu berbicara padanya tentang pameran yang akan diadakan? I spoke with my friends that we are going to go together. Aku telah berbicara dengan temanku bahwa kita akan pergi bersama. I can speak English fluently and little bit of French. Saya akan berbicara bahasa Inggris dengan mahir dan sedikit bahasa Inggris. As a new director, he spoke to the meeting attention about the company mission. Sebagai direktur baru, dia berbicara kepada peserta rapat tentang misi perusahaan. He was speaking to his employees about the new director. Ia berbicara pada karyawannya tentang direktur yang baru. I speak Chinese, but I'm not really good with the writing. Saya dapat berbicara bahasa Mandarin dengan baik, tapi saya tidak terlalu baik dengan tulisannya. And last, how well do you speak English? Seberapa baik Anda dapat berbicara Inggris? And next topic is some and any. Some, I have some report to learn. Saya mempunyai beberapa laporan untuk dipelajari. Some students are waiting for you. Beberapa murid menunggumu. I know some people do not like this answer. Saya tahu beberapa orang tidak menyukai jawaban itu. I swear I will meet him someday. Saya yakin saya bertemu dengannya suatu saat. I meet him in some place. Saya bertemu dengannya pada suatu tempat. I need some help to meet him. Saya memerlukan sedikit bantuan untuk bertemu dengannya. Did he give me some coffee? I am sure he did. Apakah dia memberimu kopi? Is there some orange juice in the refrigerator? Apakah ada jus jeruk di dalam kulkas? Would you like some pens? Apakah kamu mau beberapa pulpen? And last, could I have some book, please?
Dapatkah saya memperoleh beberapa buku? And next is Annie. He didn't give me any coffee. Dia tidak memberikan saya kopi. I don't want any more cake. Saya tidak ingin kue. There isn't any reason to complain. Tidak ada alasan untuk menyangkalnya. Did you have any friends in Bangkok? Apakah kamu memiliki beberapa teman di Bangkok? Did you want any sugar in your tea? Apakah kamu ingin sedikit gula untuk tehmu? Have you got any children? Apakah kamu sudah memiliki beberapa anak? Next topic is for and science. For Rudy have outing Lisa for 2 hours. Rudy telah menunggu Lisa selama 2 jam. I have been preparing for 3 hours in order to perform my best in the competition. Saya telah mempersiapkan selama 3 jam demi menampilkan yang terbaik dalam kompetisi itu. My cousin will be visiting me for 3 weeks starting today. Sepupu saya akan mengunjungi saya selama 3 minggu mulai dari hari ini. I have been practicing flute for 2 days. Saya telah berlatih seruling selama 2 hari. Next is science. Sheila has not been feeling well since yesterday evening. Sheila merasa tidak enak badan sejak sore kemarin. Lisa has been my best friend since 2 years ago. Lisa telah menjadi teman baik saya sejak 2 tahun yang lalu. It has been 3 years since my last trip to Europe. 3 tahun berlalu sejak perjalanan terakhirku ke Eropa. Since last years, I have been moved to France. Sejak tahun lalu, saya telah pindah ke Prancis. And next topic is speak and talk. Mr. John will speak about modern society. Pak John akan berbicara tentang masyarakat modern. You must speak to the doctor. Kamu harus berbicara pada dokter. Do you speak Chinese? Apakah kamu bisa berbahasa Cina? I was surprised that Via can speak Japanese really well. Saya terkejut bahwa Via bisa berbicara bahasa Jepang dengan sangat baik. She spoke about the importance of healthy food. Dia berbicara tentang pentingnya makanan sehat. Speak louder, please. I cannot hear you. Tolong berbicara lebih kencang, saya tidak bisa mendengarmu. I need to speak to Mr. Barry about the project. Saya perlu berbicara dengan Pak Barry tentang proyek tersebut. I can speak both English and Indonesian. Saya bisa berbicara bahasa Inggris dan Indonesia. Excuse me, can I speak to you for a minute, Mr. Risa? Permisi, bolehkah saya berbicara padamu sebentar, Ibu Risa? Do you talk to me? Sorry, I didn't get it. Apakah kamu berbicara pada saya? Maaf, saya tidak mendengarkan. Don't talk to me now. I'm tired. Jangan berbicara pada saya sekarang. Saya lelah. You can talk me later. I'm in a hurry now. Kamu bisa berbicara pada saya nanti. Saya sedang buru-buru sekarang. And next topic is uncountable nouns. Your hair is mess. Your cut is short. Rambut kamu berantakan, kamu harusnya potong pendek rambutmu. I need a lot of money. Aku butuh banyak uang. The water in the sweat, it is so dirty.
then even shark will be disgusted. Air di rawa itu sangat kotor, bahkan shark pun bakal jijik kalau melihatnya. Can you make the snow fall tomorrow? Bisakah kamu membuat salju turun pada esok hari? Don't waste my time. Jangan membuang waktu. Next topic is countable nouns. I have sent the 5 red suitcase. Aku sudah mengirimkan 5 koper merah itu. Taylor Swift cancel all of the concert that she planned to have in 2020 due to COVID-19. Taylor Swift membatalkan semua konser yang sudah direncanakan pada tahun 2020 karena wabah COVID-19. Can you please buy me 2 cans of Pepsi Blue? Bisakah kamu tolong membelikan 2 kaleng Pepsi Blue untukku? On my way here, I accidentally broke 3 plates. Dalam perjalanan ke sini, aku tidak sengaja memecahkan 3 piring. I'm not going to drink coffee again for the rest on the week as I already had to close yesterday. Aku gak bakal minum kopi lagi sampai minggu depan karena kemarin aku sudah minum 2 gelas. And last topic is verb to be. Is present tense. What? I go to school every day. Aku pergi ke sekolah setiap hari. We always eat together. Kami selalu makan bersama-sama. She is a good girl. Dia adalah gadis yang baik. I feed my cat with a fish. Aku memberi makan kucingku dengan seekor ikan. Diana sing a beautiful song on the stage. Diana bernyanyi sebuah lagu yang indah di atas panggung. Tika seldom write a letter for her boyfriends. Tika jarang menulis surat untuk pacarnya. I eat a burger every weekend. Aku makan sebuah burger setiap akhir pekan. Sheila need a new book. Sheila membutuhkan sebuah buku baru. Nadia spends her time in the beach. Nadia menghabiskan waktunya di pantai. We celebrate the party in the beach. Kami merayakan sebuah party di pantai. Dila sing a song for me. Dila menyanyikan sebuah lagu untukku. I play a guitar on the stage. Aku bermain sebuah gitar di atas panggung. We always take a bath every day. Kami selalu mandi setiap hari. Johnny drives a new car. Johnny mengendarai sebuah mobil baru. Next to be is past present. I went to Yogyakarta with my friends last week. Saya pergi ke Yogyakarta bersama teman-teman saya minggu lalu. Dion won the speech contest in his school 2 days ago. Dion memenangkan kontes pidato di sekolahnya 2 hari yang lalu. Sinta and Cindy were at the school library yesterday afternoon. Sinta dan Cindy berada di perpustakaan sekolah kemarin siang. He sent a letter to his friends last Sunday. Dia mengirim sebuah surat kepada temannya minggu lalu. My mother cooked fried rice for my birthday party last month. Ibu saya memasak nasi goreng untuk pesta ulang saya bulan lalu. I went to school early yesterday. Saya pergi ke sekolah lebih awal dari kemarin. I saw you with your cousin in the market last Monday. Saya melihat Anda dengan sepupu Anda di pasar Senin lalu. I'm tired
take a scholarship to the study abroad last Tuesday. Saya mencoba mengambil beasiswa untuk belajar di luar negeri Selasa lalu. I suffer for heartburn because I skipped dinner last night. Saya menderita sakit mah karena melewatkan makan kemarin malam. And last car and motorcycle accident happened last Wednesday. Kecelakaan mobil dan motor terjadi Rabu kemarin. Its verb to be next is present perfect. Amira and Amar have bought a new car. Amira dan Amar telah membeli mobil baru. They have lived in Campine, Island for a long time. Mereka sudah lama tinggal di Pulau Kampai. He has learned English for 1 year. Dia telah belajar bahasa Inggris selama 1 tahun. After her stayed here since 2 days ago. Atar sudah tinggal di sini sejak 2 hari lalu. Miss Lala has taught English for 3 years in the school. Ibu Lala telah mengajar bahasa Inggris selama 3 tahun di sekolah ini. The teacher has explained the lesson clearly. Guru telah menjelaskan pelajaran dengan jelas. I have already seen that film for the first time. Saya sudah melihat film itu beberapa kali. He has gone to the bookstore. Dia telah pergi ke toko buku. Siska has told me about this. Siska sudah memberitahuku tentang ini. It's the first time I have come here. Ini pertama kalinya saya datang ke sini. Okay, next to be is past perfect. They reached the village before we had returned. Mereka mencapai desa itu sebelum kami kembali. He thought you had gone to the beach. Dia pikir kamu sudah pergi ke pantai. The rain had stopped when I left. Hujan telah reda ketika saya berangkat. After we had read, we went to bed. Setelah selesai membaca, kami pergi tidur. I wished I had bought the house. Saya menganggap telah membeli rumah itu. If anything had happened, she would have called. Jika telah terjadi sesuatu, ia akan menelpon. When I had finished the book, I put it down. Ketika saya sudah selesai membaca buku itu, saya menaruhnya. The film had already started when we entered the cinema. Film itu sudah dimulai ketika kami memasuki bioskop. He said that he had seen a ghost. Dia berkata bahwa ia telah melihat hantu. The sun has risen before I wake up. Matahari telah terbit sebelum saya terbangun. And last verb to be is if closed. If I have a bus, I will take all my friends to travel to Jakarta. Jika saya punya bus, saya akan kuajak semua teman-teman berwisata ke Jakarta. If I can get good TOEFL score, I will go to Australia and study there. Jika skor TOEFL-ku bagus, aku akan ke Australia dan belajar di sana. If I become a soldier, I will dedicate myself to defend my country. Jika menjadi tentara, akan ku dedikasikan hidupku untuk membela negara. If I'm elected the president of Indonesia, I will provide free healthcare service for everyone.
Jika terpilih sebagai Presiden Indonesia, saya akan menyediakan layanan kesehatan gratis untuk semua orang. If I become a doctor, I will help everyone in my village. Jika menjadi dokter, saya akan membantu semua orang di desa. If I have a lot of money, I will travel around the world. Jika punya banyak uang, aku akan pergi keliling dunia. If I have a car, I will travel every day. Jika punya mobil, saya akan berpergian tiap hari. If I have a big house, I will build a swimming pool. Jika punya rumah besar, akan kubangun kolam renang. If I travel to Bali someday, I will visit all beautiful beach there. Jika aku berjalan-jalan ke Bali suatu saat hari nanti, akan kukunjungi semua pantai indah di sana. Unless, if I'm elected the lawmaker of this city, I will develop the education here. Jika terpilih sebagai anggota dewan di kota ini, saya akan membangun pendidikan di sini. It's simple sentence according to the topic. Thanks you for your attention to watching the video. Hopefully this video is useful for all the us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.